Hlekani wa siko ra namuntlha va ri ndhawu leya timhaka ta rihanyo Limpopo ngopfungopfu kha hi languta ka MEC Dr. Phophi Ramathuba va ya mahlweni va vulavula hi hungu leriya ri nga hetelela ri va mahungwini swinene hi ta va nyika nkarhi va hi hlamusela kahle hungu leri kahle vo va ku yini na so a va la ku fikelela yini na wehe loko ku la ta va vutisa swin'wana hi na vona la layinini lera ra ku u nga kota ku va vutisa hi ku tirhisa yin'wana tindlela leti landzelaka ya mathevela dp@sabc.co.za Afrika munghana i Twitter handle kumbe u yi bela riqingho ka 015 297 1855 hi ndlela yeleyo kasi ke lava vatirhi lava va ka Clover na vo va ya mahlweni va kombisa ku vilela i swin'wana swa leswi nga mahungu swinene eka nkarhi lowu hi nga eka wona se hi ta va kha hi bulana na va SAFTU hi twa ku vona va ri yini loko xiyimo xi te tani inongora ko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM a hi sungulila kuna lava a va hamba va hitisela swivutiso va kha va vutisa hi timhaka ta va Stats South Africa va kombisa timhaka ta va Stats South Africa va rhumele ti SMS ta komba ku va lava va ta va kha va tirhisa tani ti field workers se kavula vanhu vo valavo va nga rhumeriwa ti SMS va ta kuma ti phone ti call va ta foneriwa hi va Statistics South Africa ku va ta kota ku va va byela ku ya amahlweni ku endleka yini kambe ke a hi ku tsakela ka Statistics South Africa ku vanhu va chayela a hi nge munhu a suka Phalavurwa a ya Zanini kumbe a suka Zanini a ya Polokwane a ya fika se va ku i ya ka training kambe i timhaka leti ti nga ta va ti kha ti lulamisiwa ku ya hi vanhu va lava nga kuma ti SMS na tinqingho teti va nga ta va ti kumini hi ndlela leyo loko nga foneriwangi nako u nga tirhisanga maendlelo lama ma unique code ku na code yin'wana mi va ku mi rhumeriwe yoho ya ko yoho mi nga ta va mi kha mi kamba mi landzelerisa hi ndlela yeleyo loko ri ka swi fambelana na swona i hava unique code kumbexani a wu kumangi hungu ra ku komba ku endleka yini ku ya amahlweni swi nga va swi vula ku kumbexani a wu weli ka vona vanhu lava va nga ta va ri koho tanihi ti field workers ku ya amahlweni kambe ke mi nga chavi ku tirhisa nomboro leyi mi nga nyikiwa yona ku va mi kota ku vutisa yana ni mahlweni mi tirhisa yona mi vutisa ku endla leswaku mi kota ku kuma vuxokoxoko hi ntalo mayelana na timhaka totolo ta swi tiva ku na vanhu vo tala lava va ri lavaku mintirho kambe ke ivi ku tlhela ku va na vanhu vo tala lava tirhisaka vukungundwani ku va va hemba va ku vele ku nyikeni vanhu mintirho ku nga ri swona hi ndlela leyo se swi endleni tani vana vuxiyaxiya muyingiseri wa mehe mi kota ku va mi hlayiseka mi papalata ku tikuma mi ri ka ntungu walowa wa ku va lava va lava ku mi tekela swilo swintsanana mi nga na swo va mi tekela hi ndlela yeleyo ndzi ni khome dokodela Phophi Ramathuba MEC wa timhaka ta rihanyo eLimpopo a va kha va vulavula na vadyondzi hi siku ra ku pfula ka swikolo se ivi ku va na rito leri nga tshahiwa kumbe xivulwa hava lexi nga tshahiwa xa open your books and close your legs a va la ku fikelela yini hi nomo wa vona va ta hi byela ndzhaka leswi xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula sweswo miyingiseri wa Munghana Lonene FM a hi amukeleni dokodela Phophi Ramathuba MEC wa timhaka ta rihanyo Limpopo MEC nhleka inhlekani khalanga na vayingiseri hinkwavo na ku khensa nkarhi mi nga hi nyika wona MEC ni kombela hi sungula laha hungu leri nga sungula koho hi ku sweswi van'wani vo ri kuma xikarhi ivi va ri wela ivi va vula sweswi va hleketaka swo leswi hi nga na nkateko hi nga na n'wina hungu leri ra open your books close your legs ri sungule kwihi a mi la ku fikelela yini khalanga mi ta tsundzuka ku lembe leri nga hundza va ri tata na risenga mathevula ku ri vona va StatsSA Maluleke sorry ma a ni ri ni vulavula na n'wina khalanga va te va humesa ti-statistics ta vona va kombisa swilo leswiwani hi swi vitanaka ku i teenage pregnancy ku ri a swi ya henhla swinene eka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga hina hi ri ndzawulo ya rihanyo a xifundzankulu xa Limpopo hi hi languta tinhlayo ta hina hi kuma ku ka lembe leri ra 2020 ku ve na ti-teenage ta hina ta more than 19,000 leti ti nga bebula vana a swibedhlele swa hina swa mfumo hi tlhe kambe hi kuma ku na van'wani vantshwa vana va hina not even vantshwa vana va hina ti-teenager va malembe between 10 and 19 lava va fika ku 3,000 lava va nga endlaku leswi swi vitanaka i termination of pregnancy kumbe ku susa tona pregnancy leti ta vona ka swibedhlele swa hina
hi tlhe kambe hi kuma ku ku na tinhlayo leti hi nga ti tiviki hi tinomboro ta lava one vona vana lava va nga endla leswi hi swi vitanaka ku illegal abortion. Van'wanyani va kona loko va complicate va kota ku fika a swibedhlele swa hina. Ku na van'wani lava hi nga kotaka ku va ponisa, van'wani ka tikhategori letiwani ku na khategori tinharhu, ku na lavawani hi nga kotaka ku va ponisa. Ku na van'wani a hi kotangi ku ponisa ntaku ti-uterus kumbe makhwiri ya vona hi ya susile hi mhaka ya tona ti-complication leti. Grupu ya vunharhu i lava van'wani va lava va nga fika ku va lova. Ku na un'wana na tsundzuka le a thava hindi wo fika na ku lova a lovela a xibedhlele a casual. Loko hi cheka ka tibeke ta yena hi kuma ku ri na papila la ku doctor lava va ti vitanaka ku i va Dr. Chimurenga mi ta khona, do you want to abort? Do you want to enlarge your penis? Hi swo swi nga endlaku ku hi sungula loko hi investigate hi kuma ku yes a yele for street abortion. Se loko hi languta sweswo hi ri xifundzankulu xa Limpopo, team ya hina yi te na ti-strategy ta ku hi nga endla njhani ku ri hi responda ka ti-teenage pregnancy leti hi ti vona ku ti ri le henhla. Na le a National Council of Provinces a Parliament va hi inviteile va invite premier ya hina va hi delegate ndzi ya le ndzi ya yimela province ya Limpopo hi explain ku ri hi ri Limpopo hi hleketa ku swilo leswiwani nyimpi leyiwani hi ta yi lwa njhani. Khalanga leswi swi nga humelela i mhaka ya ku hi te na program ya hina yin'wani hi vitanaka ku i xo sungula before hi ta na program leyiwani hi endle ti-survey ta hina. Ti-survey ta hina ti-expert ta hina a hi lava vo tshama a ofisini va khome ti-laptop va landzelela swilo swa Twitter na Instagram. Ti-expert ta hina i vanhu lavawani va famba ku va ya a swibedhlele va ya na titliniki. I vanhu lava va collectaku ti-data teto va interviewa na vana lavawani va kota ku tshama hansi va ta na strategy leswi swi nga ta hi pfunaka. Se ka process leyiwani ya vona va kume ku xilo lexi endlaku first a hi explain ku teenage pregnancy i yini. Va kombisa ku loko n'wana a nga aveleka kumbe a va pregnant a nga ka malembe laha ya 19 ku ya hansi hi swona hi swi vitanaka ku i teenage pregnancy. Ene swi endliwa hi mhaka ya ku vana lavawani va tinghenisa ka leswiwani swa masangu hi mhaka ya ku van'wani va lava ku experimenta hi ti-PR. Xa vumbirhi van'wani va khohesiwa hi ku va nyiketiwa swilo va ku va lava a hi mhaka ya ku vona va swi lava, hi mhaka ya ku mi ta kuma ku i n'wana wa 16 years mara i lava ku va na ti-cellphone ti-iPhone na misisi leyi ya kahle. Mi kuma ku na vabuti van'wana va papa van'wana lava va teka ku that advantage va xavela vana lavawani tlela na vona va endla swa masangu na vona va kota ku va nyika ti-teenage pregnancy. Xin'wana ku na category leyi vitanaka ku i statutory rape leyiwani ya vana lava va nga ri malembe ya ri hansi ka 16 hi mhaka ku loko u nga fikisa 16 wa malembe laha Afrika-Dzonga hi categorize ku ri a wu fanelangi ku ri i nyiketa consent hi leswiwani swa masangu. Loko wo swi endla i statutory rape hi fanele ku khoma munhu loyiwani i nga va engage ka swona. Se sweswo loko hi kuma that explanation na background hi languta ku i yini leswi swi endlaku ku vana va hina va Limpopo tinhlayo ta vona ti continue ku ya henhla. Hi kuma ku hlupheka ka vana lavawani swa contribute swinene na mhaka ya ku leswiwani swa dyondzo vana va hina a hi va nyiketi dyondzo ya kahle ngopfungopfu loko hi languta ka vana lavawani hi kuma ku i vana vo tala ka nomoro leyiwani a mi kuma ku i vana va ti-child headed family. Van'wani i vana lavawani a va na vatswari ko va ti-orphan. Van'wani vatswari va kona mara matswari mi ta kuma ku i tirha emapurasini kwihi i tshama 4 months a vuya after 4 months. Mi kuma ku un'wana i tirha amakhitchini le a Joni i vuya after 6 months. Se sweswo na swona swa contribute because vana lava va tshama va ri nexe a kaya a ku na munhu loyi a va nyikaku parental guidance, a ku na active parenting. Se sweswo swi endla ku nga vi na ti-education. Ku va swin'wana leswi swi affectaku ngopfungopfu matikoxikaya ya hina hi leswi swi vitanaka ku i ti-cultural kumbe ti-religious belief leswi swa ti-cultural
Khalanga loko hi interviewa vana van'wana a va kombisa ku ka hina va ta ku byela ku loko i nga ri na n'wana i fikisa malembe ya 16 i nga si va na n'wana swi kombisa ku wona a n'wansati va fanele ku prove ti-womanhood ta vona leswiwani swa ti-contraceptives naswona leswi swa ku sivela a va swi pfumeli va ri loko i swi tirhisa i dlaya swi fana na munhu wo dlaya because i ka dlaya matandza ya wena swi vula ku i dlaya n'wana loyi van'wani va ku hey ti-boyfriend ta vona ti va byela ku ti-next rate letiwani ta va vabyisa se va nge swi koti ku ti tirhisa vona se mi kuma ku swilo sweswo swo tala swi endla ku va na ti-problem leti ene xo hetelela ku va na yona leyiwani hi vitanaku ku i mhaka i fola under gender based violence mhaka ya statutory rape se ka leyiwani ya statutory rape Khalanga leswi swi tsakisa ku i ku va ndzawulo ya dyondzo na va xiphorisa hi tirhisana na vona na ti-social worker ku ri loko n'wana a ri na malembe ya less than 16 a va pregnant va fanele ku ri va endla nawu wu teka ku va wona loyi hi ta ku vona ku munhu u fanele ku ri a khomiwa because i statutory rape mara ha ri na problem ya vana va malembe ya 16 and above hi mhaka ku vona i nge ku ka vona loko a ta exibedhlele a lava ku bebula ni ku ka yena wena hi lava ku khoma munhu ndhawu wa va pfumela ku ri va nga swi kota ku tinghenisa ka swa masangu i ndhawu wa hina wa Afrika-Dzonga se valavo hi vona lava hi ri na problem na vona se how do we respond hina hi ri xifundzankulu xa Limpopo hi te hi mhaka ya ku a swi tiva ku ri van'wani va ku hi mhaka ya ku a ku na ti-activity ti-sports activity vana va hina a va na ti-entertainment loko mi vulavula hi vana va le joni loko a ku u data wo gangisa n'wana wun'wana i vulavula ku i lava ku ri va ya nwa va ya dya ice cream amagazini kumbe va ya languta movie mara loko hi vulavula hi vana va hina va matikoxikaya loko va ku va gangisana va vulavula hi swa masangu se hi fanele ku lwa na swona hi ta njhani na strategy swa ku lwa na sweswo hiko hi ta na strategy lexiwani xa ku hi fanele ku ri hi empowera n'wana wa nhonyana yes na n'wana wa mfana i swa nkoka ku ri na yena hi n'wi empowera mara energy leyi mina ndzi ta yi tirhisaku ku empowera n'wana wa nhonyana na n'wana wa mfana swi nge fani hi why Khalanga ni ta ni vutisa xivutiso xexo Khalanga a ni tshama ni vona n'wana wa mfana va ku hi loyiwani i responsible for pregnancy ya luya xikolo a xi muheleli a fambi a ya tirhela vana va yena na va leva ka vona loko mi n'wi heleketa n'wana wa n'wina wa nhonyana mi ku n'wana wa n'wina i responsible for khwiri leriwani vanhu lavaya va ta ku hayi ha pfumela n'wina va maseve mara hi to hakela damage loyi wa hina i ta ya xikolweni loko a vuya xikolweni i ta a kota ku kurisa n'wana wa yena in the meantime luya wa nhonyana i tshama xikolo xi herile program ya yena vutomi bya yena future ya yena yi herile xa vumbirhi loyi n'wana wa nhonyana because hi yena a ta rhwala ku khwiri leriwani mavabyi yo tala ya vana va ti-teenage laya mina ndzi ya vona ku la ka rihanyo na ku loko va lava ku veleka va na mavabyi ya ti-pre-eclampsia laya endlaku ku na ku lova va lova emisaveni ni nga koti ku fikelela target ya mina ya maternal death hi mhaka ya ku na loko a lava ku humesa n'wana swa tsandza because a swi fika a nga si fika a nga si va matured enough that's why mi kuma ku hi endla na ti-Caesar ta vona vo tala ti-cesarean rate ta hina a Limpopo i 27% yi fanele ku ri yi va 12% ene loko hi languta ti-reason why i mhaka ku vo tala va vona i vona lava va ti-teenager va veleka hi ti-Caesar xin'wana mi ta tsundzuka Khalanga mo ni vitana ko tala mi kuma va ku vanhu va tirhi va le EMS va kume n'wana a mugodini wa toilet loko a fika le a mugodini wa toilet i hliwe hi mhana yena community yi lava ku kwaya n'wana luya hi maribye mhana wa xitlangi lexi a va twisisi ku ri ku humelela yini ni tlhe kambe ni kuma ku ri loko swi ri tani na vaphorisa va n'wi khoma va ku why i lahla n'wana a toilet ene ko tala mi ta tsundzuka ku mani vitana ndzi explaina ku ri ku na ti-condition tin'wani hi ti vitana ku i vuvabyi bya ku ntshikelelo ya miehleketo lebyi byi humelelaku n'wansati loko a ha ri veleka n'wana
ngopfu swi humela loko i va na n'wana wa wena wo sungula na hina hi ri vantima khalanga loko ndzi va na n'wana wa mina wo sungula ndzi vupfile ndzi ri tano ndzi ri ready mana mina va ta va tshama na mina 3 months va ndzi pfuna ku because n'wana wa karhata wa hlupha wa rila mi kuma ku swa ni sanda mi kuma ku na mina ni heleketa ni va na depression se lava wani teenage abana vatswari van'wana abana na support akaya so that's why va heleketa va na vona vuvabyi lebyiwani bya ntikelelo ya miehleketo ene xo sungula lexi va xi hleketaku i ku chipa n'wana luya kumbe va ya va n'wi lahla amugodini wa toilet le matiko xikaya se swo fana na sweswo i swona swi endlaku ku hi va na ku focus ya hina a yi vika n'wana wa nhonyana xin'wana lexi ndzi nga xi vona loko mo famba na swibedhlele swa hina leswi swa hina swa public swa mani na mani mi ta kuma ti-ward letiya ta vana ku na vana va ti-malnutrition loko mi vutisa mi endla ti-investigation mani va swihlangi leswiwani i ti-teenager a va tivupfa hambi mi va nyiketa ti-grant letiwani ta Phophi van'wani va complaina va ku vana lavawani va tlanga tifasi na yini na yini it's because va ha ri vana a va se fikelela ku va vatswari se a nga hleketi ku ri mani leyiwani a yi ya ku xava airtime a yi ya ku xava misisi ya yena ku ri a bomba a ba kahle i mali ya ku a kurisa xihlangi lexiwani a xi nyiketa swakudya mfumo wa hina wu spenda tibiliyoni na tibiliyoni ka ti-child support grant mara loko mi ya swibedhlele swa hina vana va ha khomiwa hi mavabyi ya ti-malnutrition hikokwalaho ka ku vatswari va vona ku ri va mhani lavawani na vona ka ha ri swihlangi swa ha lava ku ri un'wana a swi hlayisa mara sweswiwani xa ha ri mutswari se sweswo hinkwaswo leswi ni nga swi vulavula swi endle ku ri hi ri ndzawulo ya rihanyo khalanga hi ta na program ya hina ya dream i ku hi lava ku eka dreams i ku determine hi lava ku va na nhonyana wa ku va determine la ara yi va resilient hi n'wi empowera hi iliya ya kona ku va na ti-mentoring ku va na ti-safe ku va na ti-age free ka vana va hina leyiwani program ya hina hi ta yi launcha ximfumo se dreams leyiwani yi ri loko ndzi famba ndzi kuma nkarhi wa ku vulavula na vana ngopfungopfu vana lavawani va hina va vanhonyana hi fana ku emphasize hi va nyiketa ti-slogan leti ti ta va pfunaku ku ri va kota ku va empowered because khalanga lembe leri ndzi ri le ka Malamulele ndzi tshama ndzi mi byela ku ve na n'wana wun'wana a ri na 12 years loko ha nyiketa ti-Christmas babies ti-present ndzi stopa program ndzi ku vatswari va yena a va tihi va vona loko vatswari va fika va vulavula ku hayi hina n'wana wa hina hi tiva lavaya va maseve wa hina na ku hakela va hakerile damage se n'wina xitikeni i swilo swa hina swo fana na sweswo khalanga hi swona swi endlaku ku loko hi tshamile hi ri ndzawulo ya rihanyo hi ti byela ku ri n'wana wa nhonyana laha Afrika-Dzonga she's on her own a nga na munhu loko a ya ka village ya yena va n'wi byela ku loko yi nga ri na n'wana swi vula ku ri you are not a woman enough loko i lava ku tirhisa ti-contraceptive va n'wi byela ku ri i lava i n'wi dlayi wena i lava ku dlaya matandza ya wena i lava ku vabyisa nuna wa wena loko a ya kaya va n'wi xavisa i financial transaction loko a ri na khwiri va mhani i nkarhi wa ku na va malume i nkarhi wa ku endla mali vana lava a va na vatswari mina ndzi mutswari wa vona that is why siku leriya ndzi ri le exikolweni lexiya xin'wana lexi ndzi fanele ku kombisa lexi va nga xi tiviki lava va ri busy va ni rasela i mhaka ende ndzi ta tirhisa rona vito rero va ta complain khalanga xikolo lexiya ndzi tirhe a swibedhlele swa Koteke na Mukopani hi xona swi le kusuhini na le from kusukela 2000 vana lavaya ndzi va byerile na vona loko mo ya mi yingisela video liya hinkwayo mi ta ndzi twa kun'wana ndzi va byela ku ma swi tiva ku ri loko mo ya kaya mi vutisa va mhani wa n'wina va ta mi byela ku ri Dr. Ramathuba i yena a nga mi beburisa lawani a tirha kwala a swibedhlele leswi ni swi tirhisaka i vana va mina ndzi nge beburisi vana loko ndzi va vona va nga endli swilo swa kahle ndzi miyela ndzi ku ndzi chava ku van'wani va ta ku yini se ni ta xo hetelela i xona slogan lexi xi vavisaku vanhu ndzi teka vana lavawani n'wina vana va vafana ndzi kombela mi tlela na tibuka ta n'wina mi nga tleli na vanhonyana ndzi teka vafana na n'wina
mi pfala tizipi ta n'wina mi nga tleli mi nga ti pfuli because na n'wina mi ta va na tona ti-problem. Loko ndzi teka wa nhonyana a ndzi vulavulangi ndzi ri nexe, ndzi ri le loko ndzi heta ku va byela ku open your books and close your legs, ndzi ku ndzi lava ku nitwa ku ri ni mitwile na ni swi twe kahle. Ndzi kombela that is why ni twe lawani ni yimbelela ku open your books and close your legs. And vana lava va ti accepta ku ri mhani wa vona wa vulavula na vona hi mhaka ya ku tibuka letiwani Khalanga hi tona ti ta endlaku ku va escape poverty line, va nga yemi line ya ti-450. Loko vo hlaya tibuka ta vona va ta fana na Dr. Ramathuba, na vona va va na mali ya vona ya ku kurisa swihlangi swa vona. Ni kombela hi khoma kwalano MEC ni ya teka tlhokomaka ta mahungu. Loko hi vuya a ni lava ku hi sungula kwalano ka ku backlash leyi nga sungula ku va koho ku sukisa loko mi vulavurile mi vona ongeti yi nga va yi vangiwa hi yini? Van'wana va vula sweswi leswaku ongeti mi vekela pressure ka the girl child ku hi irresponsibility ya yena, ku ve ku na lava van'wana, kambe loko ni kha ni mi yingiserile mi tikombe mi balansile. Se backlash leyi yi nga va yi tisa yini? Mo ni khomela tani MEC ta vuya yisa mahlweni ku huma ka tlhokomaka ta mahungu. EABC Dr. Phophi Ramathuba ndateka na riqingho rero ka 015 Kandila. xikongomelo a hi nduma. wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula. Timinete ta 24 ku nga si ba awara yan'we ka Munghana Lonene FM hi bula na MEC Dr. Phophi Ramathuba, bona i MEC wa timhaka ta rihanyo eLimpopo. Leswi landzela hungu leri nga va kolo ku pfula swikolo vhiki leri nga hundza andaka ri ku va ka va bule na machudeni hi ndlela yaleyo. Seke ku na vanhu va nga hetelela va tisa matitwelo ya ku hambanahambana. Van'wana va koho va kombisa timhaka ta leswaku onge timpingu wa ku timhaka ta ku lwisana na ku biha mirini ka vana wu vuyisiwa eka vona vana lavawani. Loko ta va ni yingiseri MEC sweswiwani yena ya kuma ku kavula u nga hetelela u vuya ka vona hi ku van'wana va vo hi vo va famba va nga vinyi va miti leyi van'wana va vona vana vatswari sweswo swa ku taniya. Kambe ka yimani hi twa ku MEC va vona ongeti ku va vanhu va tisa matitwelo yo koka va nga tsakisiwi hi xivulwa hava lexi ku nga va ku ri yini hi ndlela leyi. Na ku heta teka tinqingho ta n'we na ti-voice note ivi hi bula na vona hi twa ku va angula va ku yini. MEC ni la ku teka vayingiseri la, kambe ni nga se endla tani hi ku vona ka n'wina mi vona ongeti outcry leyi kumbe ku vilela loku ku tikombisiwaku hi mhaka ku va mbule leswi ku nga va ku vanga yini? Khalanga xo sungula i mhaka ya ku Dr. Ramathuba i politician ku ri MEC wa ndzawulo ya rihanyo. Se ku na vanhu van'wanyani xin'wana na xin'wana lexi xi vulavuriwaka hi politician a va lavi ku ti analyzer, vo jumpa va reject. Ku na vanhu ene hi fanele ku accepta sweswo. Ku na van'wani va ti byela va lava ku va relevant, va ti byela ku ri loko ku humela swilo vo yingisela that part ntsena loko ni ku to the girl child. A va ti nyiketangi nkarhi wa ku famba va ya yingisela video hinkwayo because a va ta va ti hlamurile ku ri MEC i vulavurile na a boy child. So because a va lavi ku endla sweswo va va na leswi hi xi vitanaka ku i knee-jerk reaction, vo reacta. Van'wani va lava ku va relevant. I ti-NGO ti fanele ku ri ti kuma ti-funding. So ku kuma ti-funding ta vona va fanele ku ri va relevant. So ku va relevant mi fanele ku jumpa mi ku leswiwani a yimi na swona. Swin'wana leswi ndzi nga swi vona i mhaka ya ku vanhu lavawani a hi vatswari va vana lava ni vulavulaka hi vona, a hi vatswari va vana va matikoxikaya, i vatswari va ti tshamerile a Joni leyi a Sandton kumbe African Day, va tshamerile a ti-suburb. Vana va vona a va na ti-problem leti because vana va vona va yi kuma dyondzo ya swilo swa masangu va ha ri vantsongo. Vana va vona loko va ri na ti-mental issues, depression, va yisiwa ka ti-psychiatrist specialist. Loko mi languta tinhlayo ta teenage pregnancy, why ti nga vi kona a swibedhlele swa private, mi kuma ku va bebula a swibedhlele swa mfumo? I mhaka ya ku swilo leswiwani a swi affecti vanhu lava vana va vona va na timali, swi affecta vana lava vo hlupheka. That is why mina ndzi ku ka kona vana lavawani, n'wina vana va mina ma hlupheka ha swi tiva, mi nga kota ku huma ka ku hlupheka lokuwani loko mo hlaya tibuka ta n'wina. Se vatswari lavawani vona vo tsaka loko va vona vana lavawani va tshama va hlupheka nkarhi hinkwayo, va tshama va kuma ti-grant ku ri va nga fani na vona, va nga fikeleli laha hina hi ri kona. Se ndzi vona ku na vatswari van'wani
va selfish hi mhaka ku vona va na le achievement why ndzi vulavula tani ndzi vulavula swo khalanga because lembe leri nga hundza ku ve na story xa n'wana wa malembe ya 10 a nga bebula n'wana a ri 10 years ni vatlini va vulavula nchumu va vutisa ku teenage father i kwihi ya n'wana loyiwani a va vutisangi loko every time hi vulavula statistics ndzi rila hi Christmas a ndzi ri na n'wina kalanga ndzi rila hi ti-teenager ta hina ta 29 ni ze ni twa va vulavula va vutisa ku hi ti-teenage boys kumbe MEC hi tata hi ku pfuna njhani a va si tshama va ta va vulavula sweswo va yimerile ku ri hina hi va na ti-solution se hi mhaka ku sweswiwani hi empowera vana va hina hi lava vana va hina va va kahle va nghena swikolo va tshika swa masangu va pfula tibuka ta vona va nga pfuli milenge ya vona ende ndzi nge apologize mina loko mi lava ku ni khoma mo ni khoma a va ni yisi a ti-court mara vana lava a ndzi vulavula na vona vatswari va vona na ti-community ta vona a ti le ka Twitter khalanga a ti le ka Instagram khalanga i vana va hina hi va vona ti-problem leti everyday xo hetelela vatswari lavawani va complainaku na ti-organization letiwani a ti si tshama ti famba na mina ti vona leswi hi swi vonaku ti vona ti-problems leti hi ti tikelaku vatswari laha a migangeni ya hina if a va tshama va swi vona sweswo a va nge te endli leswiwani a va ta vona ku MEC a hi tirhi na yena because lawani hi na problem ya hina a hi MEC wa rihanyo na leswi a nga swi vulavula problem ya hina hi le ka nyimpi ya ku lwana na leswi swa teenage pregnancy ene hi nga kotisa njhani ku ri hi tirhisana na MEC hi khomisana na vona ku ri vana va hina hambi i wa nhonyana hambi i wa mfana a dileya nkarhi wa yena wa ku sungula leswi swa masangu a focus ka xikolo xa yena i ta ku loko a ri ready a kota ku endla leswi swa masangu mara va nge swi endli sweswo because a swi ya va affect and a swi affect vana va vona yi komeni kwalano MEC mani twa vayingiseri lavambirhi kahlekahle vanharhu ku na lavambirhi layinini na wun'we wa voice note a hi sunguleni hi loyi wa a nga la layinini la inhlekani mi amukereli ka Munghana Lonene FM inhlekani swi tikomba inhleka Khalanga ayi but minjhani pfukeni minjhani pfukeni na muyeni wa n'wina kwalano Dr. Ramathuba mina loko ni yingisele video hinkwayo i ntiyiso vanhu loko a vulo hi yingisela va nga langi la ya tlhela laha ka ku hi ka mhaka ya kona sweswiwani i nge va swi twini ku Dr. Ramathuba a va vulavula na vana ene va vulavula swi huma embilwini ya vona hi rirhandzu ra mutswari vanhu va ka hina a hi tshikeli ku sola na laha ku nga soriweki ho tsakisa hi ku hi sorile hi ku hi fakarile ku vulavurile ti-organization leti ti twini ka tiangulaangula loko i va yingisela vanhu valava va va tshama loko tiphiniyeni la vana va pfuka hi tiyogati va pfuka va dya swi mahina loko n'wana wa munhu wa mali khalanga a vabya kumbe o va na a biya mirini a ha ri ntsongo ku ta hatlisiwa ku lunghisiwa timhaka teto hi ku hatlisa swi nga affecti mfumo swi nga affecti vahakeri va xibalo vana lava va tikeriwaka i vana va hina i vana va vasesi wa hina swi humelela ngopfu a Limpopo mbilu ya mehe vava ngopfu kalanga ni vulavurile siku n'wana va n'wina lani ku mhaka leyi ni nga yi vona ku vana va xikolo lava nga biha ngopfu mirini va le Limpopo ku landzela vanhu va swi komba ku ti-province leti ti nga hlupheka kumbe leti nga matikoxikaya hi to ti nga affectaku hi mhaka leyi ko va hava nchumu swo khipa vana lava busy na ku tlula ku va huwa hi ku endla swihlangi na ni mi tweli bota khensa swinene loko luya muyingiseri a kha famba a hi kumeni na loyi inhlekani mi amukereli ka Munghana Lonene kalanga na vaxumi ni ni xewetela na dokodela kwalaho aye but Phophi mpfukile hi pfukile hi swona na hi pfukile Phophi timhaka ta teenage pregnancy va ta hundzuluxela khalanga ni na xibukwana ni nga tshama ni xi tsala ku komba ku swi na a far reaching implication ka society kumbe ka welfare kumbe eka vaaki a hi swona si mhaka ya kona i ku ri swi endla ku vana va nga ha xikolweni ni swi veketeleli hinkwaswo kambe na tata hi tlhelo lera ku ni swi veke kahle ngopfu mara loko ni yingisela ka SASL siku rin'wana mi khe mi vulavula na Aldrin Simphiya ta ntirho lowu mi wu tirhaka wu kahle ngopfu ku va na swigalani na switandzhaku ka swin'wana na swin'wanyana swa mavekele kambe loko ho teka mbulavulo lowu mi wu vulaku
wu support na leswi hi nga tlhela hi researcha. It was around 1992 loko ni endla research leyi na xibukwana xa kona ha ri na xona mara ma nga ni vitani ni ta consult hi wana ha swi lavi. Kambe ke hi minkarhi ya vo 1992 ku ya angaku n'wana wa mfana a vhela a hlonguriwa xikolweni na yena, kambe sweswo a hi issue ngopfu. Issue i ku ri ntungu lowu se wo ya mahlweni vana va sungula ku loveka vo ma 11-12 va na vanakuloni. Kambe lexi hi nga tsundzuxaku swona kumbe hi tsundzuxana ka vula swi kona leswi swa ku vanhu va ta teka statement ivi va swi jikisa. A vo jikisa timhaka ni ko va ku na matekele man'wanyana nkarhi wun'wanyana Phophi ni kuma ku vula ntiyiso loko swo vuriwa hi nomu wun'wanyana kun'wanyana sweswo swa ku pfula ni tibuku ni tshika leswin'wanyana chano swi vula hi Xichangana. Kambe ke loko mi languta sweswo ni ta mi encourage mina ku ri no mi nga vileli ngopfu, kambe lexi a mi fanele ni vula xona nkarhi wun'wanyana i ku ri a hi swona a ni tiyimiseri ku vula swona, a ni nga khosi outrage, a no vula ku ri ntungu lowu karata leriya rono nkarhi wun'wana hi nga vula swilo in the strongest terms, kambe loko swin'wana a swi fikangi kahle ka vayingiseri van'wana kumbe ka tixaka to karhi swi nga va swi nga tshamisekangi, mara mhaka yi tshamisekile swinene hayi nyana yi tshamisekile leriya rono yi nge cinci helo hi ku swi dlaya vumundzuku bya vana. Mara loko ko yima munhu assembly Phophi a ri comedian or a motivational speaker hambana swi vula nga Tshivenḓa kana nga Tshikhuwa kana nga Xichangana, sweswo loko ho swi vutisa leswi hi Xichangana mi kota swi to byela swi ku if lowu wa rhuketela kasi a ni rhuketelangi, it's a contemporary language. Kambe a hi swi tekeni hi swi bakanyela tlhelo hi va hlamusela kumbe xani mi va hlamusela ku ri no a ni nga inte hi ku sweswo se hi tshika swivangelo swa kona na switandzhaku swa ntungu lowu. Se hi languta statement ku vete hayi no close your legs ma swi vona sweswo swo taniya se ni languteleli kahle ku sukela kwele a ni tlhela ni bula na van'wana kwala handle ka moya minkarhi yo tala ku ri no MEC lava a va nakisanangi na tiprofessor tin'wana va hlamusela va ku ni va tiva ngopfu a ni voni ku va nga fafada va vulavula swilo leswiya. Kambe hi ngo MEC on the behalf of yourself mo hi kuno a va mi rivaleli mara hi languta the content kumbe timhaka leti mi nga ti vula hi ku impela yi na va swi vurile khalanga hambi mi te swi na yini a ni vuli n'wini ni vula ku impela ntungu lowu loko ku nga ri ntungu inghozi loko ku nga ri nghozi i maxangu hi ku swi le ku dlayeni ka vumundzuku bya vana va hina. Kambe hi to tshama hi hlalela hi ku n'wana loyi i sunguka kwala ndlwini ni n'wi byele yena tata wa kona loko ka radio MEC va kha va tirha ntirho wa vona va vulini va vule sweswi va nga vula swona. Kambe outrage hayi hi ngo tibyela ku a hi swi rivaleni nyana a ku nga ri nhlamba a ku nga ri nchumu a ku ri ku tshinya vana, mara loko swi nga tswalangi kahle tindleveni ta vanhu lava yingiselaka na vayingiseri hayi no hi nga endli mhaka yi kulukumba ngopfu nkarhi wun'wanyana, mara hi le a nga ta mi tsundzuxa yona. Nemetri bota khensa swinene imane i sungula hi hundza hi la MEC ta vuya yisa mahlweni wingisela nongonoko Afrika wa Vulavula. Xo sungula na mixeweta Bootpet ta muhumelerisi Boot Morgan Xivambo. Bootpet ni lava ku khensa hi mbilu ya mina hinkwayo ku va hi ri na murhangeli wo fana na MEC wa hina wa rihanyo. MEC wa hina wa rihanyo loko vatswari vo tala a vo n'wi yingisa va ti nyika nkarhi va n'wi yingisa ivi impela leswi a nga swi vulavula va tlhela va swi tirhisa emakaya ya vona a hi ta va na vana va kahle vana vo tlhariha swo fana na vo teenage pregnancy a hi nga ta swi vona. Na n'wi rhandza hi mbilu ya mina hinkwayo mhani loyiwani, she's a great leader. Ni un'wana wa lavo ka va nga vhoteli ANC mara when it's come to this woman na n'wi landzelela hi minkarhi hinkwayo hi ku u vulavula wa akana tiko ra hina loko a ho va na vo Phophi vo fika 10 or 20 a hi ta va hi ri na tiko ra kahle ngopfu. Na khensa Bootpet hayi Bootpet na khensa leswi va vulisaka swo ku n'wana wa le hansi ka malembe loko o va a ri a tikini va fanele va vulavula na a za a hlamusela ku ri i tikisiwe hi mani ku ri va ta kota ku teka magoza mo karhi. I mhaka ku wa swi vona vanhu vo tala ngopfungopfu lava tirhaka lava va teka ti-advantage mhaka ku va tirha ene va roba vanhu lava ntsanani hi miehleketo va va xavela swo karhi. Vana lava vetelela va nghene a khombeni rero ra mukhuva lowu a ni ku hambi ku nga ri vana lavatsongo un'wana I mean vanhu va xikolo un'wana lava va yaka aswibedhlele va prevent va endla swo karhi va fanele va tshama hansi na vatswari va vulavula na vo kahle futhi ku ri ku humelele yini va ze va hlamusela ku ri vanhu lava nga va
hetelela va nyiketa ndzhwalo i va mani ku ri va hetelela va ya timhaka letiya ti ya helela anawini inkomu ni twa ni khensa loko swi ri impholo aye Khalanga abatwa MEC loko va ku ri open your book and close your legs but sometimes swi nga endla n'wana wa xisati hi yelo hikuva ku ara ti-mistake swi kahle ka rin'wana pa va swi vula ku ri open your book and close and zip your brook or your trouser I think because swi vuyisa le ndzhaku leko ku ri swa ku ri n'wana wa nhonyani hi yelo endla ku ti-mistake lowa mfana yena a nge endliwi nchumu loko va khuza hinkwavo ku na yena lowa xinuna a zipa brook tsakisa ku ku na muyingiseri un'wana nga kombisa timhaka ta ku loko a mi lo yingisela video leyi hinkwayo a mi ta mi swi twile na vo MEC va kombile kwala timhaka ta kambe va ta hlamula hi ta va nyika nkarhi mi a ni teka loyi muyingiseri kumbexana ta va ri wo hetisela lowu n'wi teka kula layinini la ni hlekani mi amukeleli ka munghana lonene Washi ni khensa ku va hetelela mpfukeni pfukeni mi njhani buti wa mina MEC ni hlekani a ni la ku hoxa rin'wana MEC is one person I respect so much hard working mara ni kombela ku throwa something lawani ni lemukisa van'wana hi va fair Xitsonga xi ri hambi munhu a vulavula ntiyiso wu nga va wu ri ntiyiso mara wu ri nhlamba no twa nga ku a swi nga tshamisekanga i ntiyiso leswi a va swi vula mara hi Xitsonga ntiyiso wu nga hundzuka wu ri nhlamba at the same time moaxi hi tshamaka hi khuziwa kwala moyeni ka marito man'wana lama hi ma vulaka hi ka hi vulavula mintiyiso mina a ni ta ku ka MEC statement leswiwani a xi fanele xi endliwa ka tipolitiki we have a lot of people who are doing irrelevant things much hi laha ni nga na problem kona u nge he twi mara in a political organization ku throwa sweswo to members female members to say don't open this close this and stuff like that we have a lot of looting lot of corruption in the political circle and this is where we're expecting this kind of marito loko ku ama right mara ku maya va ka n'wana wa mina a va thasti hina vatswari muhaxi to throw that she's right in ntiyiso wolowo mara it's too heavy for vana a va fambi ka tirali va fika va ku no you members n'wina mi nga in government stop opening your legs and close whatever hi vona ku no how is it going to be received it's not going to help us Ambapela MEC Phophi kwalani she's doing a very good job mara a hi been honest ku nga ku marito lamwana ma tikireti ngopfu as much as amari ntiyiso hi ku ka tisegele tin'wana kumbe ka ti-fears tin'wana ta tinsikanani ngomko kwani va nga kona ka xipolitiki she cannot even mention that to members calling order ku don't do this ku na a ku fanele ku pfariwa kun'wana kwala ka tipolitiki ku pfuriwa swin'wana members are not doing that but why hi fanele se hi va ka vana mi ta ku i ntirho wa mina tanihi mutswari ni na n'wana wa 6 years na wa 19 years i ntirho wa mina to mention that I've never even said that to my daughter kwala ka mina lava ku landzelela kwala ka ntirho wa n'wina ni ta nyika MEC nkarhi wa ku va va hlamula la ka ntirho wa n'wina tinhlayo ti vula ku n'wina mi le ku tirheni hi laha hi fikaka koho sweswiwani hi fike kwala ka ku ongeti vatswari a va le ku swi vuleni ku leswi a va fanele va swi vula na loko ri ku va nga swi vurisi leswi va nga swi vurisa swona MEC va swi vurisa sweswi swi nga ta amukeleka ka vana hi ku tinhlayo ta haya mahlweni ti tlakuka ku ya hi xifaniso lexi va nga hi nyika xona se kwalano yi huma njhani tinhlayo ta everything ti ta henhla ku na tinhlayo ta tinghozi mapatwini ku na tinhlayo ta corruption ku na tinhlayo ta maphorisa crime leyi nga hi kunaneni statement swa swo maxi a swi justify nchumu hambi u ri nyiketa statement swin'wana na swin'wana muhaxi hi swi mentionini sweswo vana va ta va still va ta continue va va pregnant so ko va ku va very careful nkama n'wana ku hi swi vula ku loko ri ku a ku ri statement leswi mi swi vula ku muhaxi swi vula ku a xiphoriseni a ku ta mention statement swo bumbula crime a yi ta ya hansi but as much as ku vuliwa va ri ti-podium va ri aka ti-platform va ri ku vulavuleni vo minister va mani crime leswi le mapatwini tinghozi u nga ku swo va wese muhaxi a hi fanele hi tekeleta vana in the name wa ku hi le ku nyisikananeni hi nga bambateli MEC a hi vulavuleni ntiyiso lowu nga kona hi vatswari va vachangana ni ta nghena moyeni one day ni fika ni vulavula hi ndlela yin'wana ni ta khuziwa ni tlhela ni beniwa a moyeni it cannot be correct ku MEC a fika lawani hi ku bambatela like really this is good to my child to n'wana wa mina ni ri no ways I'll do that myself nemetweni MEC ni ta mi nyika nkarhi wa ku va mi hlamula i mani sungula ni hundza laha xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula satellite minute ta nkombo ku va hi fika amakumu ka xiphemu xo sungula xa na kona ku Afrika wa vulavula MEC van'wani va ri mi kombela ku rivaleriwa van'wani va ku it's strong language van'wani va ku ahiko hi swona swa kahle leswi mi nge le ku vuleni swona swi vula ku
mi fike mi ava society le xikarhi mi ku muganga mu tsema le xikarhi van'wana va wela hala van'wana va wela halaya kambe mi ri yin'we. Sungula Khalanga ndzi lava ku tsaka hi mhaka ya ku vanhu va ka hina a hi nga lavi ku deala na teenage pregnancy. Hi tshamele tikhoneni ta hina hi ri comfortable. Hi fana na n'wiyingiseli loyiwani wo hetisela a kombisa ku yena vana va yena i kota ku vulavula na yena. Ni vona sweswo ku ri ku va selfish hi mhaka ku na vana vo tala a vana vatswari. Leswiya swa loko hi kula va ku it takes a village to raise a child hi swi tirhisi hi ri maAfrika. Leswiya swa ku vana va vanhwanyana loko va kula va ta yisiwa ni tiva hi Xivenda ku ri ku na domba ku na musevetho ku na tikhomba lava va ya ku mi dyondzisiwa hi vakhegulu matirhelo na mahanyele ku ri i tikhoma njhani i ri nonyana a wu pfuleri vafana a va hi byela straight va nga mixi marito ya vona vakhegulu lavaya a va nyika n'wana wa nhonyana ndhawu a swa ha ri kona hi ri maAfrika hi swi lahlile se hi lava ku ri vana lavawani vo tala va nga ri na vatswari yena loyiwani vana va yena vana laki hi mhaka ya yena a ri mutswari i kona i kota ku vulavula na vona ku na vana vo tala ni kombisile ku ri ka 19,000 liya hi kume ku more than 90% a yi na active parenting van'wani na vatswari va vona a va va tivi vona i va mani loko ho languta vana lava va beburiwaka ni ya home affairs ni vutisa ku na ndhawu wa ku loko n'wana a beburiwa ku fanele ku ri ku va na vito ra papa yena na ra mana yena ni vutisa ku ri ka ti-birth certificate i vangani lava vana va taku va tsarisa mavito ya vopapa vona a swi kona sweswo se hi nga hanyi hi ri maAfrika-Dzonga hi hleketa ku we are living in a normal society a hi le ka normal society that's why ni vona ku hi nge wini ka nyimpi leyiwani ya teenage pregnancy hi mhaka ku a ku na active parenting sweswiwani loko no vutisa vanhu vavanuna ku ri vana va n'wina va le kwihi a va swi tivi ene vana vanhwanyani na vona va lava ku va na a father figure loyi a taka va advise ku ri va nga landi ti-blesser na ti-sugar daddy wun'wani muyingiseri i swi veke kahle a ku vana van'wani hi fanele ku tiva ku ri i mani loyi a ri responsible ra khuri ra yena because ku na vanuna vakulukumba va ya va landzelela swihlangi leswiwani va swi nyiketa ti-material things i swi veke kahle se that is why ndzi ta ku ka yena I'm going to use strong language because ndzi lava ku empower a girl child because loko no n'wina ka n'wana loyi wa nhonyana a swi twisisa ku ri xa nkoka i tibuka ta yena Khalanga ndza mi byela ku ri we have won this battle sweswiwani a yi swi nyika n'wana wa nhonyana a va na confidence ya ku tibuka ta mina i swa nkoka ku na un'wana vuyingiseli a tlhe a ni fonela a vutisa ku imagine if a ku ri na ringing tone ya ku open your books and close your legs loko wa ha tshamile na blesser liya ya yena ya ha lava ku n'wi xavela streetwise ku ringa that ringing tone a ta chava loyi because we want to go to a level ya ku let's normalize to talk about these abnormal issues hi nga chavi ku vulavula ntiyiso na vana va hina van'wani va ta twisisa ku ri the language u nga ku i ri strong mara loko a ni tivi ku ri va expecta ku ri loko ni addressa vana vana malembe laya ya vona a ku ri 16 a ku ri above 16 vo tala ku ri 17 18 and 19 loko i vulavula na vanhu va malembe yaleyo ni lava ku ri ni ta ni addressa ku nga ku ni nyika state of nation address ni vulavula na ti-parliamentarian it cannot be ndzi fana ku vulavula na vana ndzi tirhisa swilogelo leswi ta endlaku ku ri swi va cage na vona va kota ku va na interaction and na sweswiwani ndzi swi vonile ku ri swi kota ku tirha na n'wina vaakatiko mi sungurile sweswiwani ku vulavula na n'wina va ti-radio mi hi nyiketa ti-airtime ta ku vulavula hi leswi loko mi hi nyiketa ti-airtime Khalanga i munhu loko a nga amputatiwa the wrong limb a yi si tshama hi spenda awara hi discussa teenage pregnancy swi vula ku ri swilogelo leswiwani swi endla ku ri hi pfuka mina I won't see it Khalanga ku ri I'm dividing the nation I will see it ku ri sweswiwani at least hi elevatile problem ya teenage pregnancy ku fana na loko hi elevate COVID-19 because a yi ba ti-businessmen na vanhu vo va na timali a yi pfalela na tiko every radio every TV a yi vulavula hi swona mara ti-teenage pregnancy because ti affecta vanhu lavo va nga ri na vatswari vanhu lavo hlupheka a yi si tshama hi swi endla ku ri swi va elevate wa kwalaho xo hetisela mi n'wi hlamuserile munhu loyi ya ku ri
ite ni balance loyi aku i vulavula na vafana. I will still repeat, mi ya yingisela ti-video ni vhakexele xikolo swinharhu siku leri ya ku ve na swimbirhi na le mi yingisela video loko mi heta mi kota ku mi byela ku ri MEC a wu vulavula na vanhwanyana ntsena, then ndzi ta kota ku pfumela because a ndzi vulavula na vafana mara ndzi say I still repeat, energy ya mina na matimba ya mina ya ta va ka n'wana wa nhwanyana. Khalanga sweswiwani loko mi ya ka ti-village ta hina vana va vanhwanyana a ni ri mfumo yi ku loko i ri pregnant wa nghena xikolo na loko i va labor mathicheri ya hina na vadyondzisi va ta sweswiwani i ti-midwife. Ku na maprincipal van'wanyana va ku va mhani va fanele ku ta va tshika mitirho ya vona loko n'wana wa yena a ri ka kusuka ka third trimester ku ya le i ta ku ka yena tana i ta tshamela n'wana wa wena loko so that loko a ri ka labor pain a sungula ku va ka labor i va kona u ri mutswari wa yena because yena a ri teacher enge swi koti ku beburisa n'wana wa wena a tlilasini. Ku na vana van'wani a va traumatize a endla yini swilo sweswo swi endla yini ka n'wana luya loko a ri pregnant. Vanhu va ka hina a hi dili na problem i teenage pregnancy and a hi tirhisani ku dila na program. Mi tshika ku languta ku problem i Ramathuba i lava ku tirhisana na n'wina ku hetisa leswiwani. Se na repeata vana va mina va vafana zipani mabhuruku ya n'wina ni pfula tibuka ta n'wina. Hina hi ri vanhwanyana vana va mina ndzi kombela ku ri hi pfala milenge ya hina hi pfula tibuka ta hina. Sweswo swi ta hi pfuna hi nga chavi ku vulavula swilo swa hina leswi hi swi vonaka ku swa hi karata. MEC nkarhi wa n'wina hi wu khensile swinene vana na siku lerinene. Inkomu. MEC Dr. Phophi Ramathuba a ni tivi ku hala ku yisa mahlweni ku yini hi va twile kambe ke a hi kumeni mahungu ya misava hi amukela sesi Lilian Hlavangwana. Ya sesi Lili. Nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa. Afrika wa vulavula. Bothete mina ni vona ku ta tika shem, ni vona swi ta tika hi mhaka ku swa timali swi ta hlupha swinene. Ku ta va kha ku hluphekiwa swinene hi ku swilo swi ta va kha swi durha and then swilo leswiwa swi ta tikisela ngopfu vanhu lava nga ri ku na mali, vanhu lava nga ri ku tirheni vo nga ta tikeliwa swinene hi ta tikeliwa. Xikongomelo a hi ndhuma. Wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula. Sayenze vuthumela tsentsene ku bilaura ya 13 kamgana lo na FM makomba ndlela o yisela nongona ku Afrika wa vulavula ni khalanga Pet Mathebula exiphemu xa mbirhi lexi xa nongona ku Afrika wa vulavula xi humelerisiwe hi tinyiko Morgan Shivambu. Ku na vanhu lava nge tikombiseni ku vilela hikokwalaho ka timhaka ta ku va timhaka ta miholo ti nga ri ku fambeni kahle ka khampani ya ka Clover. Ku ve na nhlengeletano leyi nga va kona holobye wa timhaka ta mabindzu na vumaki ya Afrika-Dzonga holobye Ibrahim Patel. Se hi lava ku ta twa kahle nhlengeletano leyi yi hetelele yi va kumisaka kumbe yi va fikelerisa yini. Mi ta tsundzuka ku lava va rhange mahlweni ka nhlengeletano yeleyo i va the South African Federation of Trade Unions SAFTU. Se yo mhaka hi lava ku bula na vona hi ndlela leyi hi twa ku xiyimo xi njhani. Hi bula na boti Trevor Shaku va vulavulela SAFTU kwala ka mugala lonene FM. Kasi ke na khana mi vona ku minjhekanjhekisano liya ya mahlweni liya ya ku a hi pfaleni milenge hi pfula tibuku van'wana va swarukata ku rukatela yini la anti kambe a hi swi landzeleriseni hi vona ku hi pfunana njhani tanihi rixaka. Minkarhi yin'wana swin'wana swa leswi endlaka leswaku swin'wana swi nga ololoxeki ku nga ri ku ololoxeka kambe swi nga ololoxiwi i timhaka teto letiya ta ku hi leswiya swa ku va vanhu va hetelela ni ta swi vekisa ku yini hi leswiya swa ku va vanhu va nga vuli leswi a va fanele va swi vula ivi swi hetelela swi endla leswaku ku hetelela ku xiyimo xi va hi ndlela yaleyi xi nga xiswona hi ndlela yeleyo. Se eka 015 tirhisana mathivela dp@sabc.co.za khensa ngopfu n'wina mi nga kota ku hoxa xandla. Un'wana muyingiseri ni vutisa ku wa va twa MEC va kha va vulavula wa va switwa swiyenge hinkwaswo leswi nge le ku ngheneleleni kambe ku na xiyenge xin'wana xi nga vonakiku u ri ndzawulo ya timhaka ta nhluvukiso wa vaaki ma-social worker va kwihi. Xivutiso xin'wana lexi taku na xona muyingiseri wa mina i ntiyiso ma-social worker ya kwihi loko xiyimo xi tata ya pfuna yini. Swi tlhela swi tlhelela ka leswi yin'wana muyingiseri a nga vula ku ma-social worker va vonaki vo ta kunene loko se un'wana muyingiseri tshama a vula ku ma-social worker a va vonaki loko ku fanele ku va ta dyondzisa rixaka va vonaka ntsena loko ku humelele swin'wana. Xana ma-social worker mina ti-programeke
kambe a Limpopo ndawulo leyi kambe yina ndawulo i ndawulo ya MEC ka kareng ra khwala mina tona ti program leti mi ti vekaka muku sweswiwani hi ye mugangeni lowu tanihi va social worker ya ku dyondziseni hi leswi na miehleketo na yini sweswo kha vulavula hi swona MEC va ku van'wana va hetelela va tikuma va ri ka depression hi ndlela leyo leswi swi ta pfuna loko va kha va ri na vativi va miehleketo na ti-social worker kumbe ntirho wa social worker kahle ini swin'wana swa leswi kumbexani hi nga tsakela ku swi landzelerisa mingiseri wa amukela Lona FM i khume timinete ntsena ku bila ura ya 13 kwala ka amukela Lona FM mane amukela buti Trevor Shaku hi twa ku vo va ri yini tani hi SAFTU hi nhlengeletano liya a yi ri koho ku hele ka vhiki kahle tolo hi ndlela yaleyo. Buti Trevor, good afternoon, compliments of the season. Good afternoon and thanks for having us. I understand the South African Federation of Trade Unions held a meeting with Trade and Industry Minister Ibrahim Patel. What were the outcomes of, maybe let's start from here. What was the purpose of that meeting? The purpose of the meeting was to look for solutions to solve the problem that has gripped Clover management and Clover work, which involves Clover management planning to relocate its factory and in the process retrench 812 workers in February or the end of February. And they've already retrenched about more than 1,600 last year in July and November respectively. So the meeting was to ensure that we find the amicable solution to this particular impasse where we stop in retrenchment of workers, but also ensure that the factories in those towns are safe, because what is also of concern is that the closures of those factories or relocations of those factories in those towns, Heilbronn, Frankfurt, Lichtenberg and City, mostly Lichtenberg, Heilbronn and Frankfurt, are also an engine to such small towns, because remember, workers who are paid from those particular factories are also investing or injecting back the money in the economy of those small towns. So closure would mean not only destroying jobs of workers, but also would mean destroying economies of those small towns. But isn't it that they were citing, the companies that are this Clover company that is deciding to relocate, to say it's increasingly becoming difficult to operate in that area due to lack of proper services from the municipalities? It's not true that that is the major reason, especially because we have seen that government has always intervened. And in actual fact, the Premier tried to intervene last year to say, don't close the factory. We will ensure that all social services, including roads and water, are attended to, which were part of the complaint. But to show that this is not true, they've relocated or closed two factories in Cape Town last year, in 2020 rather. Now, in Cape Town, there was no problem of water and roads. Why did they close those particular factories? If the main reason they cite is that it is becoming difficult to operate in these towns because of lack of infrastructure and social services. So what about the issues there for that to say the reason this company was newly bought, if I'm not mistaken, by a company from Israel, and they are saying they promised upon purchase, they promised that they will even have an increase in job numbers. So that did not materialize. Can you repeat that? I was saying, is this the very same company which was bought, this Clover that we're talking about in the Northwest? Is it the same Clover which was recently bought from a company by a company from Israel? Oh, okay. This is how it is. The company from Israel, CDC, which is part of a bigger consortium, multinational consortium called Milco, bought shares, majority shares. They call it merger, we call it acquisition. They acquired a huge stake of Clover, South Africa, like the entire company, not just the Lichtenberg factory, but the entire company. So as a result, they
they are the ones, of course, who have been carrying out this serious restructuring in the company, which are leading to closure of factories, but most importantly, loss of jobs. And that particular company. And when they were merging, which of course you don't agree with, they were saying it will not lead to job losses, isn't it? Indeed, there were in the contractual document for that particular measure, there were two time frames. The first one was a 3-year time frame, which was about moratorium on retrenchment. That within the 3 years, they will not retrench anybody. And that is from 2019 to 2022 October. But they've already carried out retrenchment. But the second leg of that particular agreement was a 5-year time frame, or had a 5-year time frame. The 5-year time frame, it was part of their commitment to create about 500 jobs to the company in the 5-year period. But also that even if they were to consider retrenchment, they will consider them after October 2022, and even those particular retrenchments would not exceed more than 255 jobs. I see. Now, fast forward to the meeting yesterday. What were the outcomes? The outcomes is that we explained to Mr. Patel and his entourage that this company has breached the contractual obligation of that particular measure, and therefore this company must be expelled from South Africa, because one of the demands of workers is that there must be divestment of Milko. Milko must leave South Africa on the basis that it is now currently closing factories leading to because we are an internationalist organization guided by the principles of international solidarity movement. We also are in solidarity with the people of Israel, and because CBC, which acquired Clover, is operating from the occupied Palestinian territory, and on that basis, as part of political international solidarity, we also want Milko to divest. And these were the discussions which took place with Minister Patel. And another thing which was discussed today was that in the process, because the tribunal would have to sit soon and would have to present our own case that this indeed was a breach of that contractual obligation which they made in 2019. We also have to, that would be arranged sooner and would ensure that there is a proper presentation of our argument there to the tribunal, and the tribunal must rule. Of course, we believe in our favor because we have got the fact. I see. And what is happening now? Are workers still on strike? Yes, they're still on strike. They are picketing in their various picketing spots in City Deep, in Clayville, in Free State, in those affected areas. And what is it doing to their income? Because it's been long now, probably 10 weeks if I'm not mistaken. Yeah, this is the 9th week. Obviously, the current moment workers are struggling because they did not have any proper income for December, and they are also not going to have a proper income for January. What we had won last week, Monday, was to get CCMA to force or to instruct the company to ensure that it pays the 13th check, the bonuses, which were due on the 25th of November, 2021 to workers. But even that, the company still has shown a serious disrespect for the labor laws of this country because it refused to comply with that ruling by the CCMA. And as a result, effected certain deductions which we do not know where were they derived from. Certain workers were paid as little as 259 rand, others as 500 rand, others 1,000, others 5,000, others 2,000, and all those things. So it is a serious breach and a serious disrespect of the labor laws of this country. The more reason why this company must leave our country. But then, were they aware of what they were getting themselves into as and when they were buying
these companies, or when they were coming to this company? Because even if we were to say these are respective companies, the mother body is not involved. Obviously, they are involved. The very people that bought the majority shares, were they aware that this country has this kind of labor laws? They were, but the multinational corporations have their own tendency of operation. One, because our countries are led by weaker people who always think that to build a country, you must get foreign direct investment or foreign investment. And therefore, because of this over-emphasis on the importance of foreign direct investment, it gives multinational corporations that invest in our country much power, much leverage, by which even if they break the laws of this country, government fail to act to ensure that these companies comply. And we can refer to many multinational corporations in the mining industry, in all other industries where there is abuse of human rights, not complying with health and safety measures, and all of these things are the requirements which are put in the labor or enshrined in the labor laws of this country. So I think they were aware, but they thought, of course, that they have the ruling party in the pocket. And that's why the ruling party is also not complying with their own pronouncements. They pronounced that they are calling for boycott, divestment, and sanctions. The BDS, they are part of the BDS movement, but they are not acting. They are acting actually contrary to what they are committed to by giving this company, in fact, by allowing this company to acquire shares of Clover in 2019. They contradicted themselves. I see. Let's conclude this discussion, but Trevor, by zooming into a statement when you said it is because leaders are weak that they think foreign direct investment will build the economy. Is it because they are weak, or is how economy and economics dictate? It's because of weakness. Certain countries do not premise their development on foreign direct investment. The companies which the main source of investment, the primary source of investment in various countries are the very government, the central banks, and also ensuring that you do not, because what happens is that once the tendency of, and this is what we call imperialism. Foreign direct investment is just imperialism in a very nice way, or nice concept. But what happens with these companies is that whenever they come to your country, it is not necessarily because they are interested in developing your own country. It's because of two things. One, that they're interested in exporting capital because they have and they operate in what we call the unlimited market. Mm-hmm. And the unlimited market mainly just means that the global international market has allowed these companies to operate on a global level. And as a result, they export capital into your country. And by exporting capital into your country, they are looking for cheap labor. One. Two, they are also looking for the articles of and the operation or the assembling of their productive forces in that particular country will be far less than when they do in their own country. And as a result, that will only lead to one thing, the maximization of profit. So in the main, it is about maximizing profit rather than developing countries. I see. But Trevor, it's always a pleasure speaking to you. Thank you very much for your time. Enjoy the rest of your Monday. Thank you, bro. All right. Trevor Shako ba vulavulela SAFTU eka kuma xifaniso xa hina hlengeletani yi nga famba ko eka timhaka ta vatirhi lava tirhaka eka Clover leyi vonaka ku yi kha yi pfalatela tifactory ta vo hi ku hambanahambana ka tona. N'wina mi ri yini le ka 015-297-1855 ta ri teka riqingho rero hi twa n'wangulo wa n'we andaka leswi. Nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula. Nakhalanga Pet Mathebula. Hayi Butpete, mina a ni voni xihoxo loko Dr. Ramathuba va yi vekise xileswi. Vatswari lava nghenaka va hlamusela ku no yi wrong a faneke va yi veke, so still swa fana va tsandzeka ku vulavula na vana va vona tindlwini. Munhu i chava na ku byela n'wana hi condom, ma swi twisisa. So mina ni vona ku ri mhaka ya kahle, and then swi ta kota ku twa hi tiko hinkwaro ku still vana va hina hi tshama na vona mara hi chava ku vulavula na vona vana va hina.
mina ni voni xihoxo i mhaka ya kahle swinene inkomu Bashumi Mahashi na ku xeweta Dr. Phophi. Lexi mina as mutswari wa ti-teenagers timbirhi ni nga tsakela swinene ku va ni hlonhlotela na ku seketela MEC aka leswi va swi vulaka, hikuva ni karhi ni languta ku n'wana a ri yexe a hi wa ku kurisiwa hi mutswari wa yena a ri yexe, n'wana i fane a kurisiwa hi society. Kalanga hi fike laya society yi nga ha riki na mhaka, ni twa mutswari wun'wanyana loyi a nge yena u kota ku swi endla hi yexe, ene the more a kota ku swi endla hi yexe na le ka society swi va swi ku ri na need swinene ya ku va hi fanekele hi swi tiva ku n'wana a nga kurisiwi hi mutswari wa yena a ri yexe, u kurisiwa hi society. Leswi a ni swi vuleli aka tlhelweni ra leswi Dr. Phophi va nga swi vula ntsene, mara aka hinkwaswo ngopfungopfu na le ka tidyondzo swi vula ku mutswari lava va nge vona va ti endlela hi voxe. Mi nge ni vula ni tlhela ni pfumela ku swi vula ku ka mundzuku loko vo fika va kuma n'wana a kha a famba apatwini hi nkarhi wa xikolo a va nge n'wi vutisi hi mhaka ku a swi na nkoka aka vona ku va va swi endla. Mina leswi dokodela va swi vulaka ni twa swi ri na ntiyiso swinene. Vatswari a hi yiseni amahlweni, mina futhi a ni ta swi endla ku loko ri a swi ri possible ku vhela kusuka campaign ya vatswari va mhani hi sikima hi yimela timhaka ta vana va hina, ku nga ri vana va hina biologically mara vana va hina as society hinkwayo. Inkomu Mahashi. languta nkarhi mingiseri mugana FM sale timinete ta tinharhu ntsena ku va hi fika makumu, kambe ku na un'wana mingiseri la layinini leyi. Enhleka Inhlikani Mahashi, minjhani? hi kona minjhani? Hi pfukile. Mhaka leyi ya ni hisa Mahashi. Tshama ni hi twa. Rito ra pfalani milenge a hi sunguli ku ritwa hi Dr. Phophi. Loko hina ha kula loko ri nhonyani u tshamile a wu ta twa kokwani va ku tshama kahle pfala milenge. Loko hi mamisa loko wa ha ku heta ku kuma n'wana, loko wa ha mamisa n'wana wo sungula a va ta ku byela ku tshama kahle, cross your legs, pfala milenge. A hi xilo lexi hi sungulaka ku xi twa sweswi. Mina loko va vulavula hi ku pfala milenge ni twa va ha sasile dokodela. That's why vana vo tala loko hi kula a wu ta byeriwa ku n'wana wena vana va nhonyani 6 o'clock mfane mi va mbuye kaya, mi nga humi la 6 o'clock na vusiku a mi fambi. Va nga hi byeli ku u nga endli 1 2 3. Vana vo tala va kume makhwiri na nhlikani hikuva a va nga swi tivi ku ri na nhlikani sweswi swa humelele sweswo, a va tiva ku i nga fambi na vusiku. Loko hi nga hi vulavula na vana lava hi endla nga ku hi vulavula na swintsatsani, vatswari lava nghenaka i ti-adults va kota ku swi twisisa hi ku i vatswari. A hi vuyeni ka level ya vana ku loko hi vulavula na vona loko hi swisasa mara hi ringeta ku swi vona ku vana lava va kota ku hi twisisa ku hi vula yini. Loko ho chava ku vula timhaka, mathicara yo tala lava dyondzisaka life science kumbe biology lava chavaka ku vana va vona va pati. Swilo leswi tsariwile na le tibukwini swi ondlangandla a swi sasiwa tibukwini, ende swi lava ku loko hi vulavula na vana hi kota ku va byela hi level ya vona va kota ku hi twisisa. Loko ha chava ku vulavula tanihi vatswari a ni la ku mi hembela vana va hina va ta ya va pepetseka. Kambe hi xona ni tirha na vana lava hanyaka na mintlhontlho ya mihleketo mina. Loko na statement swi swo pfala milenge a swi vuli nchumu a va swi twisisi. A nga pfala milenge n'wana loko a vuya ri pregnant ni ku a na hamba ni mi byela ku pfalani va ku mem a hi pfari milenge. Ka vona a swi se va na meaning, a hi dyondzeni ku dzika vana va hi twisisa ku loko hi ku pfala milenge hi vula yini hi tlha hi endla ku va swi twisisa. Ka n'wana loyi a nga na mintlhontlho ya mihleketo pfala milenge a swi vulavuli nchumu. A hi hlamba hi ringeta ku vana hi vuya ka level ya vona va kota ku hi twisisa ku mundzuku ka siku hi hunguta xingungumani lexi nga ku hi xaniseleni vana va hina. Se swi vula ku leswi van'wana va nge i strong language ka vana lava n'we ya mi yimi na swona. Mina ni tirhana na vana loko wo fika u ku pfala milenge u nga nangi switwi. Hina hi vulavula ku i strong language because we are adults. A hi vuyeni ka level ya vana ku komba ku vana lava ya Dr. Phophi va vulavula na vona vo tala va swi tiva swilo leswi a va hlamarisanga nchumu. Loko Dr. Phophi a kha ku open your books, close your legs, xin'wana swi kha swi ku close your books, open your legs. Sungule kwalaho ku loko vana va hina va za va kota ku endla so something is wrong swi sungula ka hina vatswari kaya. We cannot blame someone there. Hina
hi hina vatswari vo tala futhi akaya loko va vulavula na vanhu ekaya hi ku hlamba u domi ngopfu tekele nyini u domi ngopfu endleni hi va rhuketela hi ishu sweswo nemetweni mani nemetweni ha ta bula nongonoko lowu nge helelana namuntlha ntsena hi ta fane hi tlhe hi bula hi ya mahlweni na yona ni khensile sesi wa mina nkarhi wa n'wina hlayisekani inkomo fikisa sweswo makumu mingisero wa mina that's why i twa leswi a xi ngi lexani ku lava xi nghena loko twani kutani swi vula ku na famba DJ Matt i kwala sesilili na voyi make lunga hey ya DJ but mi njani na hi pfukile mi right hayi kahle a ku ri kahle ku hela ka vhiki a ku ri kahle ngopfu ni twa ku laha mi ri kona a ku ri kwini na January kwini na a hi ri ka hi ri tirhweni a ku nga ri na hi sonta hi ri kerekeni a hi ri kahle ngopfu a khensa swinene a hi ri kahle ngopfu no a khensa swinene so really mangu tshemba leswi a swi vulaka loyi ku himpela hi sonta a ri kerekeni kumbe n'wami n'wi tshembi mina n'wi tshemba hi vana ma n'wi tshemba swinene ku tshemba ka n'wi kusuka kwihi sesi wo ka u nga swi tivi ku Mavonelo wa Tsotsi le Cork i tsotsele ka Sigagula futhi itsotsela hinkwako ni tirhela rixaka i ri dzumba njhani namuntlha dzumba butbet a ni ri sweswinyana u pfala Afrika ni pfula dzumba la mina hi mvulu tinsimu ti kahle va nga tlanga vayingiseri ti ta hi ni vona tona ti kahle swinene na leri ngopfungopfu rere mahungu a ya heli ku hela nkarhi a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula.